He is Mr. Praveenraj, 1976 batch, Mr. Balasubramaniam sir's son. So, he is giving electronic lockers. Already he has made a demo in our international convention also. Now, he will take over. எல்லாம் பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுத்தோம். இப்போ அது எப்படி பாதுகாப்பாக வைக்கணுங்கிறதுக்காக பாதி பேருக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அட்லீஸ்ட் ஏன்னா நான் ஒரு பெரிய லாக்கர் எடுத்துகிட்டு வந்து அங்கே வச்சுருந்தேன். ஸோ நான் என்ன நல்ல விஷயம்னா, அங்கே நான் ஒரு லாக்கர் கூட செல் பண்ண விருப்பமே படல. எனக்கு ஃபீட்பேக் வேணுன்றது தான் ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது. அண்ட் அந்த வகையில் எனக்கு வந்து ராஜேந்திரன் சார் அண்ட் Maladi Prabhakaran sir, they gave me a very good feedback actual. And another one feedback from Meera Reddy. So being a product developer and stuff, product develop பண்றோம், அது மார்க்கெட் கொண்டு போறோம்னா it has a way go ahead. Like, so I developed a product, maybe A class, first in technology, know when it is there, from basic concept program. Can I sell? That's a question mark. Okay, சரி Godrej வந்தாங்க, சரி நாங்கள் உங்கள் டெக்னாலஜியை வாங்கிக்கிறோம், நீங்கள் பண்ணி கொடுங்கன்னாங்க. It's all okay. But when it comes to practical, it doesn't make sense. Actually அந்த லாக்கர் வந்து நேற்று வரைக்கும் ஃபெதர்ஸ் ஹோட்டலில் தான் இருந்தது. ஸோ அரௌண்ட் for 3 months, more than I should say around 500 to 1000 people would have used that locker, and I have records, and it is all recorded. And even the hotel management thought what is going to be a pain point for them became a beneficial point for them. Why? Because hotel portha varaikum they don't want to give even one bit of extra service, even like storing bags. If you go for a banquet, go for a meeting, avanga and bag vechikradhu kuda or aala potu they are not interested. So this locker had helped them a lot. For last 3 months it was there, and because of the customs requirement I have to take it back to the factory. And நேத்து கேட்டாங்க திரும்பி எப்போ சார் புது லாக்கர் வரும். So they don't want to pay. Basic fundamental point. The point is I have to understand how the product gets paid by itself. So that is one point. The second point was when Meera Reddy sir and Prabhakaran sir came. Prabhakaran sir said, I need something like this for their employees to keep their PPE, if I am right. But my concern was if a factory, let's say at least will have 50 to 80 people, at least 50 people, minimum, like I'm just saying minimum. இப்போ 50 பேர் போய் அந்த லாக்கரை வந்து ஒரு வாட்டியும் அவனோட லெட்ஸ் சே ஈவன் த சிம்பிளஸ்ட் எம்ப்ளாயி கோட் அடித்து அவன் பாஸ்வேர்டு அடித்து போகிறதுக்குள்ளே த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இட் டேக்ஸ் ஒரு க்யூவே நிற்கும். That was my understanding. So this product may not suit for that. That was my thought. Second thing, when Meera Reddy sir was telling me, get me a product where people can pay only for just 100 rupees or 200 rupees per month. அதுக்கு மேலே அவன் செலவு பண்ண மாட்டாங்க. You find a solution for that dinner. So the whole thought was going around. I am not talking about my existing product. If you want, I think most of you guys will know. Maybe I'll show the demo of the product. So then what I thought was, I went back to the drawing board and said, okay, you don't need an authentication. இப்போ ஆல்ரெடி எம்ப்ளாயீஸ்னு ஆத்தென்டிகேட் ஆகிட்டாங்க. நான் திரும்பி அவங்களை ஆத்தென்டிகேட் பண்ண தேவையில்ல. ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்னா அங்கே யார் இருக்க போகிறான்னு ஆல்ரெடி தெரியும். திரும்பி அவங்களை ஆத்தென்டிகேட் பண்ண தேவையில்ல. So I thought, let me move back to a RFID based lockers. ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே RFID tag இருக்குது. They have RFID and they also give RFID. Okay, he's also there. Our office கூட வைக்கலாம். See, he's in different business. He can still use my product. So I thought, okay, why don't I do from RFID? So again, then I went back to the drawing board. I said, let me keep my hardware same. Just change the authentication and move to RFID. So on the RFID locker ready ஆயிடுச்சு. So probably in another week's time I will bring it out. So everything remains the same. Only thing is the employee will have an RFID card. My system can read it. It can store. போய் அவங்க டச் பண்ணாங்கன்னா லாக்கர் ஓப்பன் ஆயிரும். சாமான உள்ள வச்சுட்டு போயிடலாம்.
advantage for the company admin, the records are still maintained. It can also be transmitted to their server or emails. அதே மாதிரி அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அந்த காஸ்ட் ஆஃப் த லாக்கர் கம்ஸ் டவுன். அந்த 100 ரூபா 150 ரூபா ரேஞ்சில் அது வந்து ஐக்கியமாயிரும்னு நினைக்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அது மேலே வராது. அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ரீசெண்டாக 2-3 ஹாஸ்பிட்டல் வந்து மார்க்கெட்டிங் டீம் போனப்போ they wanted this kind of lockers for their outpatient ward and for their scanning ward. So அங்கே வச்சுக்கிறதுக்கு. ஸோ that was another interesting. The RFID stuff worked there also. So who are we? We are a startup company. We want to be in the fastest growing market. I am not here making customized product. So I have identified few marketplaces, as Anil has said, some focus. Anil, right, sir? Anil Kumar. Okay, as Kumar has said. So when I was thinking about this domain, I'm basically a plastic guy. So this is something new to me. So when I was thinking about this domain, IoT, everyone from software, electronics, people said IoT is something different, you need to work on so many things and all. But my basic underlying point was anything which can be useful, which can be easily understood by a consumer, that is what is IoT is. If home automation lerundu industry automation varaiku simple வந்து ஒருத்தரோட வேலையை குறைக்குமா இல்லாட்டி அவனோட காம்ப்ளெக்ஸ்னஸ் வந்து சிம்பிளிசிட்டி ஆகுமா தான் பாயிண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். மை ப்ராடக்ட் இஸ் வெரி சிம்பிள், but it solves many complex problems. So I have identified few domains. In one first domain was the smart storage solution. Okay, this slide I want to put and show. ஏன்னா எங்கே பார்த்தாலும் இந்த லாக்கர் வைக்கிறப்ப why do you want to keep a locker, why do you want to track people, employees sort of question. When I have always said it is not the faith in the technology, it is faith in the people, so they can use the new technology and grow more. So this is why Steve Jobs also has said. Okay, who needs it? A smart locker. What is a smart locker? I think a smart locker is a locker without a key. So you have a solution which works without a key. It works with your RFID, it works with your OTP. If you want, I can even work it with your NFCs and all. But it cost goes up, the technology goes up. So the least cost today is RFID. You want to have an authentication, the cost moves by 3 times. And if you want to go by NFC, again. But when I was designing this product, basically, my idea was the product should be smart, but not the user. I don't want the user to have a smartphone. I don't want a user to know more things about the technology. What he needs to do is simply enter his mobile number and get a OTP and enter, like what an ATM people can do. Why? Because smart things has to be with the system, not with the people. Me selling an iPhone doesn't mean that I should not be able to sell to a person who's less than $50 a day. So the logic was that. So who needs it? Inniki pada travelers needs it. I travel a lot. Every time I was in Bangalore for a day visit. Earlier times when I used to go to Bangalore, there used to be only night buses, not early morning buses. அப்போ வந்து travel time வந்து 8 hours இருந்தது. So நான் ஒரு நாள் ட்ரிப்புக்கு I go, you put up a hotel, stay பண்ணி ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு திரும்பி போயிட்டு திரும்பி வருவேன். I used to the whole travel costல அந்த lodging cost was more. அதே மாதிரி if you think about traveling multiple cities, maybe you travel to one point, like when I go to Nasik, put the bag, I go around, come back, take the bag from Nasik and come back to Pune. So storing things was a problem everywhere. So நான் அதுக்கு ஒரு டாக்ஸி எடுக்கணுமா, நான் பஸ்ஸில் போனோமா, நான் எங்கே வைக்கிறது, it was all a problem. ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிறப்பையும் அதே தான் பிரச்சனை இருந்தது. So if you think about storing things, like let it be your gym, let it be your office, anywhere, even shopping malls. So people needed a simple solution to store their things. So this smart locker will come in handy wherever there is a problem of storing things without a key, like theme parks, gyms,
and malls, cinema theaters, anywhere. You go to a mall, you don't only go to a mall to see a cinema, spending 200 rupees for the car park. You will also do shopping. If you have to do shopping, then where do you keep your bags? நான் அந்த பேக் எடுத்துகிட்டு கார் வச்சுருந்தா காரில் வைக்கலாம், நான் கார் வச்சிடலன்னா நான் போகிறேன், காரில் வச்சா அது சேஃபாக, all those questions come. Now mall people have started realizing this. I was meeting the Phoenix Mall owner, that guy, very young chap, he was saying I want to come up with this solution. So there is a market for it, but market is too naive, it will grow probably. So what I like to say is this is not a luxury, but it's a need of the hour. What I would say is commercial businesses like corporate offices, BPOs, shared offices. When I say shared offices, it's something like Regus, Workspace, Workfella, where you have lots of people sharing, gyms and courier firms. So ingallame you need the solution basically. When you work in a shared space, like you cannot give a dedicated place everywhere or cabin kodukka mudiyadhu. What they need is just a box to put their files or a laptop. So and the cost at 150 rupees, 200 rupees a square feet, no one wants to pay. So those are the places this product sees a market. Now I want to add hospitals also after my recent visits. And hospitals le adu requirement irukku. It has its own niche requirement for that. And apartments is what I've already talked about. Like you have lots of deliveries coming into your apartment, they want to store, no one is there to pick up. Laundry, iron, like வீட்டில் யாராக இருந்தால் iron துணி வாங்கிக்கலாம், இல்லாட்டி what to do next. So that is coming up very soon. Higher rise apartments, there is no one to pick your things, someone has to pick it for you. So this is a second business segment for that. Bike sharing, இதை பற்றி நான் ஒரு 4 months back ABN மீட்லேயே பேசினேன். ஐ திங்க் இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், மெட்ரோலலாம் இந்த பைக் ஷேரிங் கான்செப்ட் வந்துருக்குது. ஸோ யூ ஹேவ் பைக்ஸ் அவைலபிள், நீங்கள் ஆப்பை வச்சு ஓப்பன் பண்ணலாம். லைக் திஸ் இஸ் அ $1 million business in China and one of the fastest growing business. And what they foresee is people will start, as the metros get more and more inside to the urban city, people will start using bikes, then the cars and the bikes. So this is a big business. இப்போ பைக் அங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அங்கே எனக்கு லாக்கரும் தேவை. அவன் எடுத்துகிட்டு போகிறான்னா எங்கே ஸ்டோர் பண்ணணும், அவன் வச்சுட்டு போய் தான் ஆகணும். ஸோ அங்கே லாக்கரும் தேவைப்படும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ கனெக்ட். இஃப் தேர் இஸ் அ பைக், இஃப் மார்க்கெட் இஸ் கோயிங் டு க்ரோ, பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு ட்ராவல், தென் திஸ் இஸ் ரெக்வயர்ட். Some of the emerging segments, that's what I was talking about. Hotels, ஃபெதர்ஸ் ஹோட்டலில் வைக்கிற வரைக்கும் அவங்களுக்கும் தெரில ஏன் அது இருக்கணும்னு, எனக்கும் அதுக்கு வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் கொடுக்க தெரியல. கெஸ்ட்டு வந்து வச்சுட்டு போனால் அவன் ஏன் வச்சுட்டு போகிறான், அவன் ரூமில் வச்சுப்பானேன்னு சொன்னாங்க. பட் அது வச்ச அப்புறமா தான் அதோட வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் எங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது. when we kept it in a conventional center, conventional hall பக்கத்தில், they conduct marriages, they conduct business meets, they conduct training sessions, they conduct all kinds of people travel to that hotel for that one day event. So they all travel with the bag. Where do they keep it? Hotel said, I am not going to keep, I don't have space for this, and you should keep only in that dedicated area. So there it found its own value proposition. So when I see at offices, I see the same thing. Like when Prabhakaran sir was saying, you give lots of PPE to your employees, or PPE at least 500 rupees to 1000 rupees, he cannot keep on losing on shoes, on goggles, helmets. So where will he keep? Or வாட்டி போட்டு who's going to track it? அவனோட அட்டண்டன்ஸ் எப்படி ரீஸ்ட்ரேட் பண்ண போறீங்க, அவன் எங்கே தொலைச்சான், அதை உடச்சிட்டேன், all those stuffs. Then அங்கே அதுக்கு ஒரு மார்க்கெட் இருக்குது. And if I say home, I already said delivery at your high-end apartments. Maybe sir, சிங்கப்பூரில் வேணால் ட்ரை பண்ணலாம் என் ப்ராடக்டை, அங்கே இருக்கிற எல்லாம் ஹை-ரைஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கும். I don't think it's there still. So I think lots of condominiums and stuffs are there. So
Right. Yeah. So I want. Now I'll say why it has not come in this also. பைக்குக்கு வந்து ஒரு ஆப்பை கிரியேட் பண்ணி அந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி லாக் பண்ண முடியுது. அந்த பைக்கில் அந்த பைக்கு லாக்குக்கு வந்து அவ்வளோ டெக்னாலஜி கொடுக்க முடியுதுன்னா ஏன் அது கொடுக்க முடியல இன்னும் நான் சொல்கிறேன். ஏன் பீப்புள் வெஞ்சர் அவுட் ஆகலான்னு சொல்கிறேன் இதில். ஸோ ஹோம்ஸ் என் சொல்யூஷன் வந்து எப்படின்னா இட் டசன்ட் நீட் இன்டர்நெட். லெட் மீ பி வெரி ஃப்ராங்க். இன்டர்நெட் இஸ் ஒன்லி a medium of communication, but it is not a requirement for working of the product. So you don't need to have internet. But people say இப்போ இன்டர்நெட் இல்லைன்னா அது எப்படி ஐஓடின்னு சொல்கிறேன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐஓடியில் அது வேலை செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. ஐஓடியில் டேட்டா கம்யூனிகேட் பண்ணால் எனக்கு போதும் தான் சொல்கிறேன். ஸோ அகெயின் ஷாப்பிங் மால்ஸ் நான் முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். கொரியர் ஃபர்ம்ஸ், மை ஸ்டடி விச் ஐ வாஸ் டூயிங் ஃபார் 3 months. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் பின்கோடு இந்த ஏரியா சிட்டினா சிட்டியில் ஒரு பர்டிகுலர் பின்கோடு வரைக்கும் தான் கொரியர் உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் டே டெலிவரி ஆகுது. அண்ட் ஒரு பின்கோடுக்கு மேலே வெளில போயிட்டோம்னா தேர் இஸ் நோ டெலிவரி. அட்லீஸ்ட் 3 days ஆகுது ஒரு டெலிவரிக்கு. அண்ட் செகண்ட் திங், நிறைய ஃபர்ம்ஸ் வந்து அந்த டெலிவரி எடுத்துக்கிறதே இல்லை. அவங்களோட மேஜர் கன்சர்ன் இஸ் ஆன் பீப்புள். ஸோ திஸ் லாக்கர்ஸ் வில் ஒர்க் தேர். தேர் இஸ் அ பெட்ரோல் பம்ப் எவ்ரி 1 kilometer இன் த ஹைவே, இன் த சிட்டி, இன் த டவுன். ஒரு கொரியர்காரங்க வந்து ஒரு ஆளை போட்டுட்டு ஒரு ஊருக்கு எடுத்துகிட்டு போய் டெலிவர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அட்லீஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆஃப் இடத்துல வச்சுட்டு அங்கேருந்து கூட அவங்க டெலிவரி எடுத்துக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஐடியா விச் ஐ எம் ஃப்ளோட்டிங் டு த கொரியர் ஃபர்ம்ஸ். ஸோ our product is keyless, SMS and email notifications you there. You have user authentication, passcode and cloud enabled. So these are all the features available, so you can say what you want. So in company or agenda is simple. I want to capture the entire smart locker. கேட்கலாம், ரொம்ப ஓவர் ஆசைப்படுறேன்னு கேட்கலாம். பட் ஏன்னா இன்னைக்கு தேதியில் ஐ கேன் பி ப்ரவுட் சேயிங் தட் ஐ எம் த ஒன்லி ஒன் டு ஹேவ் ஃப்ரம் த ஹார்ட்வேர் டில் த சாஃப்ட்வேர் டில் த லாக்கர்ஸ். ஒரு ப்ராடக்டாக கொடுக்குறப்போ அது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ I have mastered on electronics, I have mastered on software, I have mastered even on building lockers. So as a product, இப்போ என்ன மாதிரி காம்படிட்டிவாக கொடுக்குறதுக்கு ஆள் இருக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா people tried, even Godrej tried, they said they can't be competitive than me. முக்கியமான விஷயம் அதை சொல்லிடுறேன். He gave me a big opening. He personally talked to his father. அவங்க சொந்தமாக பெட்ரோல் பங்க் வச்சிருக்கிறாங்க. அது மாடர்னைசேஷனுக்கு he convinced his father. I went there, we have made a study. என்ன ஆச்சரியமா இருந்ததுன்னா nobody will believe IOCL இவ்வளோ மோசமாக இருக்கிறாங்களான்னு ரொம்ப ஆச்சரியம். IOCL தான் எல்லாமே பண்ணுறாங்க, இண்டிபெண்டாக அவங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது. அவங்க வந்து கிறிஸ்துவுக்கு முன்னில் இருக்கிறாங்க. IOCL இதுக்கு மேலே வார்த்தை கிறிஸ்துவுக்கு முன்னில் இருக்கிறாங்க. I was really wondered. They have so much money to throw, but the technology wise they are lagging behind like anything. Already பார்த்துட்டு வந்து நாளைக்கு I'm going to give the proposal. Thanks to Praveen. So once again it is ABN. இதாக இருந்தால் கூட நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு. எல்லாருக்கும் நான் சொல்கிறது அதுதான், ஃபஸ்ட்டு கம்யூனிகேட் யுவர் செல்ஃப் ப்ராப்பர்லி. நிச்சயமாக நிறைய வருது. இதில் நைஜீரியாவிலேருந்து இஸ் காலிங் மீ. நம்ம எந்த அளவுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து ரிப்ளை வரும். நம்ம பேர் மீட்டிங் ஏன் வரணுங்கிறாங்க, இதெல்லாம் மடத்தனம்னே சொல்கிறாங்க, பைத்தியக்காரத்தனம்னு சொல்லி. இதுக்கு மிஞ்சி ஒரு ஃபாரம் உங்களுக்குலாம் கிடைக்காது. ஸோ வந்து பேசும்போது தான் தெரியும் என்னென்னு அடுத்தடுத்து. அதனால் தயவுசெய்து மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ண பாருங்கள். மோர் யூ அட்டெண்ட் மீட்டிங், மோர் யூ வில் கெட் கால்ஸ். தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ. பிரவீன்ராஜோட டெக்னாலஜி வந்து என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். அவருடைய டெக்னாலஜி the same person is now guiding our engineer Natarajan. What I see is if Amazon, Oyo, Zoom can work, அவங்களோட நான் பார்ட்னர் பண்ணுறது ஈஸி, ரைட்? பிகாஸ் நம்ம எதெல்லாம் மார்க்கெட் செக்மெண்ட்னு சொன்னால் அதெல்லாமே இவங்க தான் அதில் ஃபார்வர்டாக இருக்காங்க. யூ டாக் அபவுட் பைக்ஸ், யூ டாக் அபவுட் ஓயோ ரூம்ஸ், யூ டாக் அபவுட் ரீகஸ் ஆர் அமேசான். நான் வந்து நிறைய இடத்துக்கு போக தேவையில்லை, நான் இவங்கள தான் போய் பார்க்கணும். ஏன்னா அவங்க எங்கெங்கெல்லாம் டெவலப் பண்ணுறாங்களோ அங்கெல்லாம் இது என் ப்ராடக்ட் தேவைப்படும். தட் இஸ் அவுட் இஸ். லெட் அஸ் நோ வாட் யூ வாண்ட். வி ஆர், யூ கேன் ஏதாவது கெஸ் பண்ண முடிஞ்சதா அதில்? We are open. We are open. We are open. These apartments, when you say you can give the services,
how do you do this revenue mechanism? Does the residents pay for your locker or they own the locker? Or The residents will pay me for the locker. for the rent? Right, yeah. So for a normal 300 plus apartment complex, what would be the kind of outflow for a resident? And that's what I'm thinking at 150 rupees per month. Per month. Ama. So there will be around, let's say, 150 lockers or 120 lockers for 300 residents. You know, 300 residents daily varadu. So let's say 115 nu vechukonga. So we'll install 150 RFID lockers. So people can, like, whenever there's a delivery, he has to enter your house number, and he has whichever locker is available, you can put it. Or there will be initial fixed cost, a small amount to cover up. So restaurant will be, the full cost கூட வாங்கிக்கலாம், but again it's a maintenance மத்தது எல்லாமே வரும். Or the apartment associations can put it on the maintenance fee. Yes. That's it. Singapore context, most of them are HDB apartments controlled by the government. So you can work with the Singapore. Yeah. Okay. Because they have a master key, the panel will be open and you place the resident condition. And each individual has got a individual key. But now what happens, you still have that one access instead of one key master key. You open an entire way and you keep on putting the letters according to that address. Then you close it. Then individual will tap and the individual cabinet can be open. So this one, we can talk to Singapore. But 150 is so cheap. 150 is so cheap, can be calculated. இல்ல நீங்க நான் சொல்றேன். இல்ல I'll say why the difference comes. So 150 is only $3. Yes. I think you modify according to the state location. Yeah. See, pricing is, as you said, I agree. India, yes, I agree. Price is the price. $150 side. Full ride. இல்ல சார். Adding his money in that. Correct. இல்ல actually each and every one has own specific. Your money, I said. நீங்க சந்தோஷமா கொடுத்தா வாங்கிக்கோ. குடுதா வாங்கிதான் செய்யணும். I think for that ABN has to wait for some time. 150 means rupees is a clean sweep actually. Can add more because you are doing servicing and all that. You have to put a team there. So you need a overheads to run the business. Right. So always run a business is the model. He was telling, don't go low cost. Yeah. Same chapati available in the road also 2 rupees, but in Saran Bhavan is different. 40-50 rupees same chapati, but people still go to Saran Bhavan. So I'm just saying that there's a value to it. Yeah, don't make it yourself cheap. இல்ல நீங்க சொல்றது 100% அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். 99% Why most of the why most of the .com got bust, you know that? Yes. They never charge anything on advertisement, free. People, the .com business busted in 2000. Why? Because they give a free advertisement. You should charge them something. Then only any model will sustain. Okay. ABN also, I want them to charge. Sorry. It is coming. Yeah. Free if you give. Yeah. Nobody don't know value actually. இல்ல முதல்ல ஏமாத்தி எல்லாம் உள்ள கொண்டு வந்துட்டோம். இனிமே காசு வாங்கிரும். அப்புறம் மொத்தமா காசு வாங்கிரும். Revenue model. இல்ல அங்க ஒரு நான் சொல்றேன். பர்சன்ட் கேக்குறாரு அவரு. இல்ல ஓகே, நான் சொல்லலாம் as an entrepreneur. எனக்கும் எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து கருத்து வேறுபாடு வந்து எப்படி இருக்கும்னா 101% இருக்கும். நானும் எங்கள் அப்பாவும் 2 நிமிஷம் உட்காந்து ஒரு சப்ஜெக்டை பேச முடியாது. இல்ல பாத்துருக்கேன். 2 நிமிஷம். இல்ல இதே பிரசன்டேஷன் எங்க அப்பா பண்ணியிருந்தாருன்னா எப்படி பண்ணியிருப்பான்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாரு, யார் யாரெல்லாம் இங்க இருக்கிறீங்களோ அவங்க வீட்டுக்கு ஒன்று எடுத்துட்டு போயிரு ஃபர்ஸ்ட். இதுதான் சொல்லியிருப்பார். ஃபர்ஸ்ட் இந்த வார்த்தை தான் சொல்லுவார், நீ முதல்ல வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிருப்பா அப்புறமா பேசுவான்னுவார். நான் வந்து அந்த லாஜிக்கை வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே தப்புன்னுவேன். ஆனா சம்டைம்ஸ் எனக்கு என்ன தோணுதோ அதுதான் ரைட்டுன்னு. இப்போ நீங்க ஹோட்டல்ல தான் நடந்தது. நான் சொல்லிட்டேன் அடுத்து. See, experience is a experience. That's all. இல்ல I'm just saying. See, சார் குமார் சார் சொல்றத நான் வந்து தப்புன்னு சொல்லல. ஏன்னா so you have to create a need for you to get so automatically it gets up. Madam, we may I agree with you. The thing is, what happens is
your methodology is different, your father methodology is different. Your father was the comments சொன்ன மாதிரி experience வந்து people start using it, people are ready to payங்கிற மாதிரி வருவாங்க. நீங்க என்ன சொல்றீங்க? You create a need, understand, you need it னு சொல்லி you are educating. The person understand the things, then he will buy it ங்கறீங்க. What both are right. It's a two different ways to reach. வைஷ்ணவா சைவமான்னு சொல்ற மாதிரி தான். இல்ல எனக்கு வந்து அவர் எந்த டைம்லைன் கொடுத்தது வந்து இன்னும் ஒரு 2 மாசம். நீ 2 மாசத்துல இந்த ப்ராடக்ட்டை வித்தா இல்லாட்டி நீ கிளம்பு. ஆல்ரெடி என்ன வந்து ஒரு வேலையில போட்டுட்டார். அது அர்த்த விஷயம். நான் 2 வருஷம் வந்து வேலை விட்டுட்டு இது பண்ணேன். நான் இது ஸ்டார்ட் பண்றப்ப ஐ வாஸ் ஆல்ரெடி ஏர்னிங் பிளென்டி. ஸோ அதை விட்டுட்டு நான் 2 வருஷம் அதை பண்ணேன். 2 வருஷம் நீ முடிச்சுட்ட, இந்த ப்ராடக்ட் நீ இப்பயும் விற்க மாட்டேற, இன்னும் 2 மாசம் டைம் தரேன், நீ வித்தா இல்லாட்டி நீ கிளம்பு, நான் பார்த்துக்கிறேன்ற. இப்போ அந்த டிஸ்கஷன் தான் ஓடிட்டு இருக்குது. ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னாங்க, see you have a very good technological product. 99% all our engineers are like that, no? I'm also an engineer, master of engineering also. நம்ம எல்லாருமே என்னன்னா நம்மளோட லெஃப்ட் பிரெயின் நிறைய ஒர்க் பண்ணோம். That's more systematical, logical. Creative ஒர்க் பண்ணாது, எமோஷன் ஒர்க் பண்ணாது. That's the right side brain. So நம்ம என்னன்னாக்க நம்ம டெக்னிக்கலா எது வேணாலும் பேச அத்தனை பேருக்கும் புரியும். இப்போ வந்து யாராவது சம்படி ஜெயலலிதா செத்து போயிட்டாங்கன்னா செத்து போயிட்டா அவ்வளோதான், நம்ம 2 பேரும் உட்காந்து அழுவ மாட்டோம். And that's because it's emotional, we are not concerned. நம்ம engineers are trained like that. அப்போ அது வந்து பிசினஸ்ல வர்றப்ப வந்து you should switch your quadrant னு சொல்லலாம். இப்போ எய்தாப்ல ஒருத்தவங்க வந்து எமோஷனலா பேசிட்டு இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க, நீ எமோஷனலா பேச ஆரம்பிக்கணும். பட் வாட் யூ ஸ்டிக்கிங் டு யுவர் டெக்னிக்கல் திங் ஒன்லி, and you expect everyone to come to you to the technical thing. கரெக்ட். அது நடக்காது. மார்க்கெட்டிங் பர்சன்ல கொடுத்தீங்கன்னாக்க மார்க்கெட்டிங் பர்சன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்க you will go போன உடனே பாப்போம், சார் உங்க வீட்டு நாய் எப்படி சார் இருக்கு அப்படிமா, அவருக்கு நாய் ரொம்ப பிடிக்கும். கரெக்ட். Perfectly right. Yeah, correct. கரெக்ட். அதுதான் சொல்றோம். எமோஷனல் நிறைய வருது. எது வந்து பாருங்க கிளாக் எதுக்கு சார் வருது? உங்க கிளாக் எதுக்கு சார் வருது? நாய் உங்க நல்ல ப்ராடக்ட்டை வந்து definitely marketing is a different cup of tea. அது வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் பீப்புள் இருக்காங்க. நீங்களே மார்க்கெட்டிங் ஆகலாம். It's a skill to be developed by anyone. There is no need that no அதுக்கு வந்து right அது எப்படி படிக்க தேவையில்ல. everything அது எப்படி படிக்க தேவையில்ல. You can learn. What he said is marketing. கேக்கு எதுக்கு கண்ணன் கொடுத்தாரு? இன்டைரக்ட் மார்க்கெட்டிங். இல்ல if you are not இல்ல சார், if you are not paying for something னா you are the product னா இப்போதான் அது வந்து கரெக்ட். இது வந்து கரெக்ட். if you are not paying for something you become you are the product. கூகுளுக்கு சொல்லிட்டான். இது கூகுளே சொல்லிட்டான். கரெக்ட். இப்போ நான் கூகுள் சர்ச் பண்றேன்னா ப்ராடக்ட் ஐடிங்க. இல்ல சார், அவர் சொன்னது எல்லாம் டேல் கார்னேகி சொல்லியிருக்காரு ஏற்கனவே, அதுல கிட்டத்தட்ட வருது. Good. So what he said, answer is yes and no. Your father is correct. நீங்களும் correct. But approach is different. As he rightly said, I tell you, my company was one guy was working for 2 years with L&T. Okay, my uncle was L&T ECC, Mr. C.R. Krishnan, his uncle, was a founder member of ECC. So when I went there, I didn't talk about anything. Casually I thought which college you passed out on. Luckily it was 1994 batch. Different college. Oh, where from Patiala? Yeah, I've been there for, as a right said, I went there for Amritsar, I went there Pathankot, all this holiday, all that I talk. I never talk about business. My frequency sink. Then I opened the business. 10 minutes you got that idea. You got the business. So you should not go, I have to with so much of brain, with I have to sell. No. Sell the person actually. Idea you put it across. And the same person you say that, as I rightly said, your father's idea. Yes. Nobody will experiment directly, because you tell me, show me some proof of concept. So give them to use it. You know, like Geo got addicted. Now they are all going back to Geo. This is a simple example. Okay, something like that, give them to try it out, then they will realize they need technical people. Then you give them all these technical analogy, about like marketing people. Common person, you need to give them to try it out. One more this thing is actually see for all startups, mainly for technical, you need to team up with people. That is why we are saying actually, for all startups, it is actually see one person should be finance, another person marketing, another person technology. If 3 of you join together, we can make a big impact. Microsoft, the Bill Gates is only a sales guy. But only sales wherever is good,
Sybase was very good, but Oracle win the game. Even every product you say, where the sales is very good, you will win the product.